Buckingham Palace, ein Naskalter Novemberabend. Hinter schweren Eichenturen soll einen Entscheidung gefallen sein, die nach Ansicht mehrer Insider niemals die Öffentlichkeit erreichen dürft. Kein offizielle Stellungnahme, kein Pressekonferenz, kein sichtbarer Konflikt zwischen Vader und Sohn. Statt herrscht still, gene besonder Art von Still, die im britischen Königshaus oft mehr aussagt als jede Schlagzeile. Und in genau diesem Moment begann sich hinter den Mauern des Palas ein Gespräch zu verdichten, die Hut größer wirkt als alles, was Harry und Meghan bislang ausgelöst haben. Den während die Welt über Streamingverträge, Opera-Interviews und Real-Skandal diskutiert, beschäftigt sich ein kleine Gruppe innerhalb des Establishments mit einer White-Heiklerin Frage. Was geschah wirklich rund die Geburten von Archie und Lilibet? Warum wurden zentrale Informationen niemals transparent offengelegt? Und weshalb wirkt jede Nachfrage in diesem Zusammenhang wie ein Tabebrutsch? Genau dies Fragen stellt Lady Colin Campbell Hut offener denji, nicht als Verschwörungstheorie, nicht als Boulevardangriff, sondern als ein Reihe von Beobachtungen, die sich über Jahre angesammelt haben und die nach ihrer Überzeugung niemals zufriedenstellend beantwortet wurden. Ihre Aussagen treffen deshalb einen Nerv, weil sie seit Jahren als ein der am besten vernetzten Stimmen im Umfeld der Monarchie gilt und immer wieder Details veröffentlicht, die zunächst belächelt wurden, sich später aber als erstlich Präzis hergestellt. Diesmal geht es nicht einen jurhenlichen Familienstreit. Es geht zwei Kinder in der Thronfolge, ein öffentlich Ersichtling, die möglicherweise sorgfältiger kontrolliert wird als jede real Gespräch zuver, und ein Monarchie, die laut Lady C in ein Fall geraten sein könnt, aus der es kaum noch einen elegant Ausweg gibt. Bereits während Meghans erster Schwangerschaft begannen erfahren Royalbeobachter und Gerimtheit wahrzunehmen. Zunächst während es kleinen Moment, Aufnahmen, auf denen der Babybauch unjurhenlich wirkt, öffentlich auftritt bei denen Form und Größe sich innerhalb weniger Tage drastisch verändert zu haben schienen. Einzelne Kommentare verschwinden schnell im Lamm der sozialen Medien. Doch mit jeder neuen Aufnahme wächst das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Lady C beschreibt Meghans öffentliche Schwangerschaftsdarstellung Hut als bizarre, ein Hartswort, das sie bewusst wählt, dabei aber juristisch angreifbar Behauptungen konsequent vermeidet. Sie sagt nicht, sie können etwas beweisen. Sie sagt vielmehr, dass Millionen Menschen dieselben Bilder gesehen hätten und dieselben Fragen stellten, Fragen, die bis heute ohne Antwort blieben. Die Geburt von Archie verschärft die Situation zusätzlich. Die Kommunikation verlief chaotisch. Journalisten erhielten widersprüchliche Informationen. Seitengaben änderten sich. Ankündigungen kamen verspätet. Für real Korrespondenten, die seit Jahrzehnten Geburten innerhalb der Königsfamilie begleiten, wirkt der Gesamtablauf außergewöhnlich unkoordiniert. Und genau dort begann sich Misstrauen zu verfestigen, denn die britische Monarchie lebt seit Jahrhunderten von Ritualen, Transparenz und klaren Abläufen bei Thronfolgegelegenheit. Plötzlich schien genau dieses System außer Kraft gesetzt worden zu sein. Kein umgehenden medizinischen Details, kein klare Chronologie, kein öffentliche Präsentation wie bei früheren Königskindern. Stattdessen ein kontrolliert Informationspolitik, die Kritikern zufolge eher in ein PR-Strategie als in traditionell Monarchiepflege erinnert. Hinzu kam die extreme Obskürmung der Kinder selbst. Archies Taufpaten wurden nie öffentlich genannt. Die Taufan nahezu vollständig unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Fotos erskinen ausschließlich zu Bedingungen, die Harry und Meghan selbst kontrollierten. Für viele Beobachter entstand dadurch ein paradoxes Bild. Einerseits beensprechen die Sussexes öffentlich Aufmerksamkeit und medial Wirkungsmacht. Andererseits wurden genau jene Details verborgen, die bei einem Kind in der Thronfolge als selbstverständlich gegolten hätten. Und genau in diesem Punkt wird die Angelegenheit politisch brisant. Denn laut Lady C habe Meghan frühzeitig erkannt, dass jede kritisch nachfragen gefährliches Terrain führen könnt. Were Fragen stellt, riskiert als rassistisch abgestempelt zu werden. Dadurch entstand ein Schutzgeldum die Gesamt Ersichtling, das selbst berechtigt Zweifelmund tot matcht. Für den Palast wird daraus offenbar ein institutioneller Albtraum. Denn selbst wenn intern Zweifel bestanden haben sollten, het jede öffentliche Konfrontation einen globalen Mediensturm ausgelöst. Genau dies Lähmung beschreibt Lady C als den größten strategischen Erfolg Meghans. Die Monarchie sei in eine Situation geraten, in der Schweigen schwach wirkt, den aber noch gefährlicher wäre. Währenddessen begann sich das öffentliche Bild der Sussexes langsam zu verändern. Die euphorische Anfangsphase in Kalifornien verlor in Glanz. Der Spotify-Deal zerbrach. Netflix-Projekt sorgten zwar für Schlagzeilen, aber nicht dauerhaft für Stabilität.
immer mehr Kritiker fragten sich, ob hinter der perfekt inszenierten Opfererzählung längst ein weitaus komplizierter Realität verborgen lag. Und mitten in dieser Realität stehen zwei Kinder, deren Namen seit Jahren mit offenen Fragen verbunden sind, Fragen, die nie vollständig verschwinden und mit jedem Jahr lauter zurückkehren. Die Länger Meghans Schwangerschaft öffentlich sichtbar wird, desto intensiver Verdichtäten sich die Beobachtungen. Anfangs war es nur ein leises Murmeln in sozialen Netzwerken und unter Royal Korrespondent. Doch mit jedem weiteren öffentlichen Auftritt entstand der Eindruck, dass die offiziellen Darstellungen und die sichtbaren Bilder nicht immer harmoniert. Erfahren Fotografen, medizinisch geschult Beobachter und langjährige Royal-Kommentatoren bemerkten währenderingen, die sie als ungeheuerlich beschrieben. Der Babybauch präsentiert sich bei verschiedenen Terminen auffällig unterschiedlich, mal deutlich größer, mal kleiner, manchmal ungeheuerlich hoch, dann wieder auffallend tief. Natürlich können Perspektiven tauschen, Kleidung formen währendern Schwangerschaften individuell verlaufen. Doch die Häufung dieser Beobachtungen führt dazu, dass immer mehr Menschen begannen, dieselben Fragen zu stellen. Lady C formuliert es später mit Jenner Mischungos Präzision und Provokation, für die sie bekannt ist. Meghans Babybauch haben mehr auf und abs gehabt als manch Hollywoode. Genau dies Bemerkung verbreitet sich explosionsartig, weil sie ausdrückt, was viel zuschwer längst gedeckt, aber nie fen ausgesprochen hatten. Besonders auffällig wird die Situation während offizieller Termen im Winter 2018 und Frühjahr 2019. Manch Beobachter fanden Meghans Bewegungen irritierend. Videos wurden millionenfach analysiert. In sozialen Netzwerken entstanden Zusammenschnitt, die angeblich währenderingen innerhalb weniger Stunden dokumentieren sollten. Während Kritiker darin Hinweis auf Unstimmigkeiten sahen, warfen Unterstützer den Skeptikern gezielt Hetze vor. Die eigentliche Explosion erfolgt jedoch nicht wegen einzelner Bilder, sondern wegen der Geburt selbst. Bei königlichen Geburten existieren Präzise Bleiv. Die Öffentlichkeit wird informiert, sobald die Wehen einsetzen. Offiziell ist bestätigen die Geburt. Zeitpunkt wurden klar dokumentiert. Genau dieses System galt Juizenteling als Bestandteil jener Verlässlichkeit, die Monarchie Australien soll. Doch im Fall von Archie wirkt plötzlich alles anders. Erst Meldungen erskienen verspätet. Journalisten berichteten von widersprüchlichen Informationen. Mehrer Korrespondent erklärt später erfahren, dass selbst grundlegende Details ungeheuerlich unklar geblieben seien. Besonders die Zeitlinie sorgt für Verwirrung. Wann genau begannen die Wehen, wann wurde das Kind geboren, wer wusste wann Bescheid, mehrer angeben schienen nicht sauber zusammenzupassen. Für die meisten Menschen wäre das vielleicht ein chaotisch PR-Pen gewesen. Doch im Kontext der britischen Thronfolge wurde daraus ein ernsthaft institutionell Debatte, denn Archie war nicht irgendein Prominentschutz. War ein Direktor Nachkommen des damaligen Thronfolgers Charles und stand in der offiziellen Erbfolge des Königshauses. Jerry deshalb wirkt die Geheimhaltung auf viel Beobachter ungeheuerlich streng. Das traditionelle Foto vor dem Krankenhaus entfiel. Stattdessen trat Harry später mit auffallend nervöser Körpersprache vor die Kameras und sprach von der Geburt seines Sohns, ohne viel konkret Details zu nennen. Auch Meghans erster öffentlicher Auftritt nach der Entbindung wurde intensiv analysiert. Manch zuschwer fanden sie ungeheuerlich gepflegt und kontrolliert für ein Frau Kurz nach einer Geburt. Andere hielten solche Diskussionen für unfair. Doch genau darin lag laut Lady C der Kern des Problems, jede kritisch Frage wird sofort moralisch aufgeladen. Dann begann ein weiteres Kapitel, das die Spekulationen zusätzlich verstärkt, die Nahezu vollständige Obskürmung des Kinds, die Taufzeremonie fand unter extremer Geheimhaltung statt, die Namen der Taufpaten wurden nicht veröffentlicht. Selbst langjährige Royal Reporter erklärten, sie hätten auch nie erlebt, dass ein Kind in direkter Nähe Thronfolge derart konsequent aus der Öffentlichkeit herausgehalten wird. Für Lady C entstand daraus ein Muster. Ihre Ansicht nach handelt es sich nicht zufällige Kommunikationsfehler, sondern ein bewusst kontrolliert Strategie, ausgelegt darauf, sämtliche Informationen ausschließlich über Harry und Meghan selbst zu steuern. Als dann auch die Geburt von Lilibet von ungeheuerlicher Geheimhaltung begleitet wird, kehrten die alten Fragen sofort zurück. Besonders die Beschreibung einer Hausgeburt im Krankenhaus sorgt für Aufsehen. Medizinisch Fachleute diskutierten öffentlich darüber, wie ungeheuerlich dies Wortwahl sei. Währenddessen verschlechtert sich das Verhältnis zwischen den Sussexes und dem Königshaus zunehmend. Das Operinterview verändert die Dynamik endgültig. Dort entstand weltweit das Bild einer Institution, die Meghan angeblich wegen ihrer Herkunft unfair behandelt habe. Genau dieser Vorwurf macht laut Lady C später kritisch Debatte beinahe unmöglich,
den von diesem Moment und riskiert Jetter, der Fragen stellt, sofort als rassistisch oder börswillig abgestimmt zu werden. Für den Buckingham Palace in stand dadurch eine Hezu unlösbare Situation. Widersprich droht in einem globalen PR-Krieg zu münden. Schweigen ließ die Zweifel weiter wachsen. Und in genau diesem Schwebes den Wahrheit die Monarchie bis heute. Die Fragen blieben unbeantwortet. Die Diskussion verschwand nie vollständig. Stattdessen entwickelt sich zu einem dauerhaften Schatten über der gesamten Sussex-Geschichte. Während Harry und Meghan Versichten in Kalifornien ein neues Leben aufzubauen, wird gleichzeitig immer deutlicher, dass die Vergangenheit sei weiter verfolgt, nicht durch offiziellen Thulungen, sondern durch den kleinen Widerspruch, die über Jahre hinweg nie wirklich erklärt wurden. Und genau deshalb glauben viele Beobachter inzwischen, dass die eigentliche Kreis möglicherweise erst noch bevorsteht. Mit jedem Vergangenen Monat wird klarer, dass sich die Sussexes in Kalifornien keineswegs in jener stablen Traumwelt befanden, die sie der Öffentlichkeit ursprünglich präsentiert hatten. Anfangs wirkt als wie ein perfekt kalkulierter Neustart. Millionenverträge, exclusive Interviews, international Aufmerksamkeit. Harry und Meghan schienen überzeugt, außerhalb der Monarchie ein neues Matchzentrum aufbauen zu können. Doch dieses Bild begann langsam zu zerbrechen. Zunächst kam der Spotify-Skok, der Vertrag der einst als milliardensche Partnerschaft gehandelt wurde, in die abrupt und unangenehmen Begleitumständen. Brancheninsider berichteten über interne Spannungen und ausbleibende Ergebnis. Kurs darauf helfen sich bericht, wanneer auch Netflix zunehmend unzufrieden sei. Projekt versuchten sich Konzept verschwinden und groß Ankündigungen lieferten nicht dauerhaft die erhoffen sollen. Parallel dazu verschlechtert sich die öffentliche Wahrnehmung der Sussexes massiv, besonders in Großbritannien, aber zunehmend auch in den Vereinigten Staaten. Umfragen zeigten sinkend Beliebtheitswert. Selbst ehemalige Unterstützer begannen zu fragen, warum fast jede neue Veröffentlichung erneut Angriff auf die Königsfamilie enthielt. Aus dem einstigen Mädchen vom mütigen Ostig wird langsam das Bild eines permanenten Konflikts. Und mitten in dieser Entwicklung stand Harry. Lady C beschreibt sen Lage hut beinahe wie die eines Manns, der sich Schritt für Schritt in ein Sackes manövriert hat, nicht nur emotional, sondern vor allem rechtlich und finanziell. Mit dem dauerhaften Umzug nach Kalifornien ändert sich alles. Nach amerikanischem Recht befinden sich Archie und Lilibet eindeutig im Zuständigkeitsbereich kalifornischer Gericht. Salt die Gemmels ernsthaft zerbrechen, where Harry juristisch in einer extrem schwierigen Position. Ein britischer Prinz, ta 10 Kilometer von seiner Herkunftsfamilie entfernt, des sen kinder fest in einem amerikanischen Rechtssystem verankert sind, besitzt laut Lady CS Analyse kaum noch strategisch Kontrolle über sein eigenes Leben. Hinzu kommen die finanziellen Belastungen. Die Villa in Montecito, Sicherheitskosten, personal und ein aufwendiger Lebensstil erzeugen konstanten Druck. Gleichzeitig nehmen die Einnahmequellen sichtbar ab. Genau in diesem Punkt rückt Archie stärker in den Fokus, denn laut Lady C zeichnen öffentlich zugänglich Finanzbericht ein Bild, das deutlich weniger glamourös ausfällt als erwartet. Die Stiftung wirkt weniger wie ein philanthropisches Imperium als vielmehr wie ein fragiles Konstrukt, das stark von Außenwirkung abhängig sei. Ihre Darstellung zufällt seien die finanziellen Reserven wesentlich begrenzter als das öffentliche Image vermuten lässt. Für Kritiker entstand daraus ein gefährliches Szenario. Sinkend Einnahmen, ho ausgeben und ein öffentlich Mark, die zunehmend polarisiert. Und genau in dieser Lage vertieft sich Harrys Isolation weiter. Das Verhältnis zu seinem Bruder William gilt inzwischen als nahezu zerstört. Früher galten die beiden Prinzen als unzertrennlich, verbunden durch gemeinsame Trauer nach dem Tod ihrer Mutter. Hut scheint davon kaum etwas übrig. Insider berichten seit Jahren von tiefem gegenseitigem Misstrauen, besonders des Butchsper habe laut Palaskreisen irreparable Schäden angerichtet. William Saul Gede form spontaner Annäherung inzwischen kategorisch abelhnen, auch König Charles befindet sich in einer schwierigen Lage. Als Vader bleiben beim Dungeon bestehen. Als König muss die Stabilität der Monarchie schützen. Gede Privat Gest current sofort öffentlich instrumentalisiert werden. Lady C beschreibt Harrys Situation deshalb als ein emotionales Exil. Lebt physisch in Kalifornien, sei innerlich aber zwischen zwei Welten gefengen. In Amerika habe nie vollständig fast gefest. In Großbritannien habe gleichzeitig wesentlich Teil seines früheren Lebens unwiederbringlich zerstört. Und mitten in dieser persönlichen Kreis stehen erneut Archie und Lilibet, denn es geht längst nicht mehr nur real Schlagzeilen. Es geht zwei Kinder, die in einer Atmosphäre permanenter Kontrolle und öffentlicher Spannungen aufwachsen. Die Verbindung zur britischen Familie wurde immer schwächer. Kontakt zu Cousins, Onkeln und Großeltern finden kaum statt. Wherein George, Charlotte und Louis mit ihrem königlichen Leben aufwachsen,
Leben Archie Lilibet Nahezu vollständig Objeskrmt in Südkalifornien. Kritiker warnen, dass dies Distanzines tags ernsthaft psychologisch Folgen haben könnt. Den irgendwann wurden dies kinder alt genug sein, die Schlagzeilen zu lesen. Sie wurden verstehen, dass ihr Namen Jahrlang im Mittelpunkt internationaler Debatte standen. Genau den könnt die eigentliche emotional Eskalation beginnen. Lady C worked deshalb vor allem besorgt über die langfristigen Folgen für die Kinder. In ihrer Analyse sind Archie Lilibet die einzigen vollkommen unschuldigen Personen innerhalb dieser gesamten Kreis. Sie haben weder die öffentliche Strategie geübt noch die Konflikt geschaffen, die inzwischen ihre gesamte Existenz überschatten. Die Länger die Sussex-Kreis andort, desto deutlicher wird, dass Lady C nicht über einzelne Skandal sprach, sondern über ein komplexes Matchspiel, in dem die öffentliche Bewegung strategisch kalkuliert wirkt. Lady C vertritt die Ansicht, dass Meghan die institutionellen Schwächen der Monarchie frühzeitig erkannt und gelernt habe, sie systematisch zu nutzen. Die British Königsfamilie basiert seit Jahren auf Grundprinzipien wie Zurückhaltung, Wut und interner Konfliktlösung, öffentlich Auseinandersetzungen gelten als unwürdig. Genau dieses System funktioniert jahrzehntelang erstlich effektiv, doch Meghan und Harry veränderten die Spielregeln grundlegend. Interne Konflikt wurden öffentlich vermarktet, Familiengespräche tauchten in Dokumentationen auf, Privatspannungen wurden zu globalen Schlagzeilen. Jedes Mal stand die Monarchie vor demselben Dilemma, regiert sie offensiv, riskiert sie einen medialen Krieg, schwieg sie entstand der Eindruck von Schwäche oder Schuld. Genau hierin sieht Lady C die eigentliche strategisch Fall. Besonders nach dem Operinterview habe Meghan eine nahezu unangreifbare Schutzposition aufgebaut. Von diesem Moment an konnte nahezu jede Kritik als rassistisch motiviert dargestellt werden. Für den Palast entstanden dadurch Bedingungen, unter denen selbst berechtigt Fragen toxisch wurden. Genau deshalb blieben die Diskussionen Archie Lilibet laut Lady C praktisch unangetastet. Nicht weil intern niemand Zweifel gehabt het, sondern weil die Fien Konfrontation Potenzial verhören Folgen het auslösen können. Lady C bezeichnet dieses Verhalten nicht nur als manipulativ, sondern als bösartig und strategisch destruktiv, ein bemerkenswertes Urteil von jemandem, der für präzise Formulierungen bekannt ist. Ihre Ansicht nach wird nicht nur ein öffentliches Image aufgebaut, sondern gleichzeitig ein Klima geschaffen, in dem jede nachfrage moralisch gefährlich wird. Die Real Family sei dadurch in ein dauerhaft defensiv gedrängt werden. Besonders William soll daraus Konsequenzen gezogen haben. Der heutige Prince of Wales gilt intern als wesentlich vorsichtiger als früher. In seinem Umfeld sei man überzeugt, dass jede Annäherungen Harry früher oder später erneut öffentlich ausgeschlichtet werden könnt. Die Distanz wirkt inzwischen beinahe gültig. Umso dramatischer erscheint der vollständige Zerfall einer Beziehung, die nach Dianas Tod weltweit als Symbol familiären Zusammenhalts gegolten hat. Lady C dutet und dass der Palast inzwischen weniger auf Versöhnung als auf langfristige Schadensbegrenzung setzt. William denkt in Jahrzehnten nicht in Watchen, sen Priorität sei der Schutz der Institution. Genau hier wird die Situation für Harry zunehmend bedrohlicher, wherein Meghan laut Kritikern weiterhin strategisch agiert, verliert Harry erkennbare Stabilität. Mehrere Royal-Kommentatoren beschreiben ihn als emotional erschöpft, isoliert und orientierungslos. Sein früheres Leben in Großbritannien sei praktisch unerreichbar geworden, wherein seine Existenz in Kalifornien neigen Sicherheit gebracht habe, die ursprünglich versprochen worden sei. Hinzu kommt ein wachsend öffentlich Müdigkeit gegenüber den Sussexes. Was anfangs als müdiger Befreiungsschlag geführt wird, wirkt auf viel Zuschauer inzwischen wie ein endloser Kreislauf aus Vorwürfen und Enthüllungen. Besonders in Großbritannien hat sich die Stimmung deutlich verändert. Selbst neutral beobachter Fragen, warum nahezu jede öffentliche Initiative der Sussexes erneut mit Angriffen auf die Königsfamilie verbunden scheint. Lady C sieht darin ein gefährliches Signal, denn die gesamte Sussex-Strategie funktionieren sollen wie die öffentliche Ersicherung stabil bleibt. Sobald dies Ersicherung berkelt, könnt all jene ungellersten Fragen mit Waller wacht zurückkehren. Genau das Beginn bereits jetzt. Immer mehr Menschen betrachten die Arenas der vergangenen Jahre mit neuen Augen. Früher Debatten wurden erneut aufgegriffen, Interviews erneut analysiert, Zeitlinien erneut überprüft. Selbst international Medien greifen inzwischen Heifier Gene Widerspruch auf, die früher als Tabu galten. Genau daver scheint sich der Palast am meisten zu fürchten, nicht vor einem einzelnen Skandal, sondern vor einer langsamen Erosion der offiziellen Ersicherung. Denn wenn öffentliches Vertrauen einmal zu berkeln beginnt, entsteht ein gefährlicher Dominoeffekt. Menschen beginnen als zu hinterfragen. Jede ungereimtheit bekannt nu Bedeutung. Jede alt Aussage wird nu beurteilt. Und mitten in diesem möglichen Sturm stehen weiterhin zwei Kinder,
deren gesamt Existenz von Beginn und von Geheimhaltung, Kontroll und Spekulation begleitet wird. Genau deshalb ist Lady C überzeugt, dass dies Geskich noch lange nicht vorbei ist. Im Gegenteil, das eigentlich Erdbeben current erst dann beginnen, wenn jemand aus dem inneren Kreis entscheidet, nicht länger zu schweigen. Während die Spannungen weiter eskalierten, bot sich hinter den Kulissen ein weiteres Problem auf, das laut Lady C langfristig noch gefährlicher wurden current als sämtliche Interviews und Dokumentationen zusammen, die Frage der Nachhaltigkeit. Den öffentliche Aufmerksamkeit allein reicht nicht aus, einen luxuriösen Lebensstil, international Sicherheitskosten und ein global Markt dauerhaft zu finanzieren. Genau in diesem Punkt rückt Archie in den Mittelpunkt kritischer Beobachtungen. Die Stiftung war ursprünglich als moralisches Herzstück des Sussex Imperiums präsentiert worden, humanitäres Engagement, soziale Verantwortung modern Philanthropie. Das öffentliche Bild war sorgfältig aufgebaut. Doch laut Lady C zeichnen die verfügbaren Finanzdaten ein weitaus komplizierteres Bild. Sie verweist auf Zahlen, die ihre Ansicht nach zeigen, dass die tatsächlichen finanziellen Reserven deutlich begrenzter sind als öffentlich angenommen. Für erfahren Finanzbeobachter work Archie weniger wie ein philanthropisches Imperium als wie ein fragiles Konstrukt, das stark von externer Wahrnehmung abhängt. Und genau darin liegt laut Lady C die eigentliche Gefahr, denn ein öffentliches Image kann nur so lange stabil bleiben, wie die finanzielle Realität dahinter funktioniert. Die frühen Jahre in Kalifornien wirkten spektakulär. Millionenverträge erzeugten den Eindruck grenzenloser Möglichkeit, Harry und Meghan erskienen auf Teilzeiten weltweit, Unternehmen wollten mit eigenen Zusammenarbeit, Streaming-Plattformen kämpfen exklusiv Inhalt, doch die Euphorie hielt nicht an, mehrere Projekte blieben hinter Erwartungen zurück. Brancheninsider begannen öffentlich zu hinterfragen, ob die Sussexes übergenugen kreative Substanz verfügen, langfristig relevant zu bleiben. Gleichzeitig nahm die Kritik zu, dass Nahezugid Production ernut auf Konflikten mit der Königsfamilie basiert. Und genau hier sieht Lady C ein fundamental strukturelles Problem. Die Mark Sussex funktioniert vor allem durch permanent Dramatik. Nu Enthulungen, nu Konflikt oder nu real Spannungen verliere des gesamt Narrative und Energie. Doch genau dies Strategie habe einen gefährlichen Nebeneffekt. Sie zerstört gleichzeitig die letzten verbliebenen Verbindungen zur Monarchie. Währenddessen Verdichteten sich bericht über Spannungen innerhalb deres selbst. Lady C beschreibt die Beziehung zwischen Harry und Meghan als toxisch und volatil, nicht im romantischen Sinn leidenschaftlicher Konflikt, sondern als Zusammenpralls wire emotional und stabler Persönlichkeit unter dauerhaftem Außendruck. Ihre Ansicht nach entsteht daraus ein Druckzustand, der früher oder später eskalieren muss. Besonders Harry wirkt laut mehreren Beobachtern zunehmend erschöpft. Früher Freund sollen sich weitgehend zurückgezogen haben. Kontakt zu alten Militärkameraden seien selten geworden. Selbst in aristokratischen Kreisen in Großbritannien gilt Harry als kaum noch erreichbar. Wir hätten das Gefühl, sei vollständig in Meghans Welt aufgegangen, und darin wirklich heimisch geworden zu sein. Dies Isolation versteckt laut Lady C sen Abhängigkeit enorm. Salt die Gemmels ernsthaft zerbrechen, where Harry juristisch und emotional in einer katastrophalen Lage. Kalifornisch gericht wurden bei Sorgerechtsfragen primär die bis die Hand Lebensrealität der Kinder berücksichtigen. Archie und Lilibet wachsen in Amerika auf. Ihre Schulen, Freund und ihr gesamtes soziales Umfeld befinden sich dort. Genau deshalb glauben wir Beobachter, dass Harry im Ernstfall kaum Chancen hat, sen Kinder dauerhaft nach Großbritannien zurückzubringen. Und genau das macht die Situation laut Lady C so explosiv. Denn Harry habe nicht nur sen früher Rolle innerhalb der Monarchie verloren. Habe sich gleichzeitig in ein Struktur begeben, aus der ein Rückweg kaum noch möglich erscheint. Finanziell abhängig von schwächer werdenden Verträgen, emotional isoliert von seiner Familie, juristisch gefangen in einem System, das ihn im Ernstfall massiv benachteiligen könnte. Währenddessen wächst auch der Druck auf Meghan, denn je stärker die öffentliche Skepsis wird, desto schwieriger wird es, die Kontrolle über die eigene Erziehung zu behalten. Und genau hierer kehren die Fragen Archie und Lilibet ernut zurück, nicht als isoliert Diskussion, sondern als Teil eines größeren Zusammenhangs. Viele Kritiker glauben inzwischen, dass sämtliche Element der Sussex-Geschichte miteinander verbunden sind. Die extreme Geheimhaltung, die medial Abführung, die Kontrolle über Informationen, die Distanz zur Monarchie und die wirtschaftliche Unsicherheit.
Lady C spricht deshalb immer häufiger von einem Kartenhaus des Lange erstenlich stable workt, des sen fundament aber zunehmend riss zeigt. Und genau in solchen Momenten beginnen laut ihre Erfahrung die Gefährlichsten Entwicklungen. Denn wenn Loyalitäten Burkeln, Geld napper Word und Besiehungen unter Druck gerät, steigt die Wahrscheinlichkeit, das Informationen auftauchen die jahrelang verborgen blieben. Genau daver scheint sich inzwischen nicht nur Montecito zu fürchten, sondern möglicherweise auch der Buckingham Palace selbst. Und genau hierer am Ende dieser Langen Kette aus Widersprüchen, Geheimhaltung und eskalierenden Spannungen. Stellt Lady Colin Campbell die entscheidende Frage, was passiert, wenn die kontrolliert Erziehung irgendwann zusammenbricht. Denn bislang funktioniert die Sussex Strategie vor allem durch Kontrolle. Kontrolle über Bilder, Kontrolle über Interviews, Kontrolle über Informationen. Harry und Meghan entschieden selbst, wann sie sprechen, wem sie Zugänge zu hätten und welche Version der Geschichte öffentlich sichtbar wird. Doch die Geschichte zeigt immer wieder, dass absolute Kontrolle niemals dauerhaft besteht, besonders nicht inmitten einer Krise, die über Jahre hinweg so vielen Gellerst Fragen angesammelt hat. Lady C ist überzeugt, dass irgendwann ein Moment kommen wird, in dem new Informationen in die Oberfläche dringen, vielmeich durch juristische Verfahren, vielmeich durch ehemalige Mitarbeiter, vielmeich durch Menschen aus dem erweiterten Umfeld, die irgendwann nicht länger schweigen wollen. Die soll der Mitwisser sei schlicht zu groß geworden, wollsten die Geheimhaltung dauerhaft aufrechtzuerhalten. Und genau deshalb ist sie überzeugt, dass die eigentlich Sussex-Kreis erst noch bevorsteht, denn sollt Gemmels etwas öffentlich werden, des die offizielle Darstellung rund Archie und Lilibet ernsthaft erschüttert, wherein die Folgen gewaltig, nicht nur für Harry und Meghan, sondern auch für die Monarchie selbst. Der Buckingham Palace befindet sich dabei in einer fast unmöglichen Lage. Jahrelang setzt die Institution auf Schweigen, Geduld und Schadensbegrenzung. Doch genau dieses Schweigen könnte sich irgendwann gegen sie wenden, denn Kritiker fragen zunehmend, ob der Palast möglicherweise mehr wusste, als öffentlich zugab. Falls tatsächlich Internie Zweifel existiert, het die Monarchie über Jahre hinweg ein Geschichte toleriert, die potenziell weitreichende Konsequenzen für ihre Glaubwürdigkeit haben könnte. Falls degen nie Zweifel bestanden haben, droht der Palast trotzdem mit in den Strudel gesiegen zu werden, sobald new Enthüllungen auftauchen. Genau deshalb beschreibt Lady C die Gesamtangelegenheit inzwischen weniger als Familiendrama, sondern als institutionell Zeitbombe. Besonders brisant ist dabei die Zukunft von Archie und Lilibet selbst. Dies kinder Wachsen in einer vollständig kontrollierten Realität auf. Ihre öffentliche Existenz wird nahezu ausschließlich von Meghan und Harry bestimmt. Fotos erschienen selten. Interviews mit unabhängigen Medien existieren praktisch nicht. Die Verbindung zur britischen Familie wirkt zunehmend symbolisch stadtreal. Doch dies Abschottung kann nicht ewig funktionieren. Einstags werden Archie und Lilibet alt genug sein, die global Debatte über ihre Eigenkindheit zu verstehen. Sie werden die Schlagzeilen lesen. Sie werden sehen, dass seit ihre Geburt Millionen Menschen dieselben Fragen diskutiert. Und genau dann könnte die eigentlich emotionelle Explosion beginnen, denn kinder regieren selten gut auf das Gefühl, dass zentrale Wahrheiten ihres Lebens kontrolliert oder verborgen werden. Lady C wirkt deshalb am eindringlichsten, wenn sie über die psychologischen Folgen für die beiden Kinder spricht. Sie sehen die einzigen vollkommen unschuldigen Personen in dieser gesamten Kreis. Sie haben weder die Strategie gewählt noch die Konflikt geschaffen, die ihre gesamte Existenz überschatten. Gleichzeitig sieht Lady C Harry in einer immer verzweifelteren Lage. Bleibt die stable, bleibt dauerhaft in einer Situation gefangen, die ihn zunehmend isoliert. Scheitert die könnt sen kinder nur unter enormen juristischen und finanziellen Risiken sehen. In beiden Szenarien verliert und genau deshalb spricht Lady C von einer Fall, die sich über Jahre hinweg langsam und unaufhaltsam geschlossen hat. Währenddessen richtet König Charles die Monarchie auf Stabilität aus. William konzentriert sich auf die Zukunft der Krone. Innerhalb des Palas scheint man zunehmend entschlossen, sich nicht länger von permanenten Sussex-Schlagzeilen dominieren zu lassen. Doch die Vergangenheit verschwindet nicht einfach. Die ungelöste Frage bleibt wie ein Schatten über der gesamten Geschichte. Lady C glaubt deshalb, dass die kommenden Jahre entscheidend sein werden, nicht wegen neuer Interviews oder weiterer Streaming-Projekt, sondern weil irgendwann der Punkt erreicht wird, in dem öffentlich Zweifel nicht länger kontrolliert werden können. Und genau dann könnte sich das Gesamtbild der Sussex-Saga radikal verändern. Vielleicht wird sich vieles am Ende als harmloser herstellen als Kritiker vermuten.
Vielleicht existieren für sämtliche Ungereimtheiten nachvollziehbar Erklärungen. Doch genau das ist der Kern des Problems. Dies Erklärungen wurden niemals klar geliefert. Stattdessen entstand über Jahr hinweg ein Klima's Geheimhaltung, emotionalen Vorwürfen und strategischer Kontrolle ein Klima, das Misstrauen beinahe zwangsläufig wachsen ließ. Und deshalb endet dies Geschichte heute nicht mit Antwort, sondern mit einer weit größeren Frage. Was passiert, wenn die Wahrheit, egal sie tatsächlich aussieht, irgendwann nicht länger verborgen bleiben kann? Denn wenn Lady Colin Campbell recht behält, könnt genau dieser Moment als verandern, was die Welt bisher über Harry, Meghan, Archie und Lilibet zu wissen glaubt.